Good evening, everyone. Habari ya kila mtu. I want to start with a silent word of prayer. Ataanza na ombi. Amen. Amina. A moment, I'm just setting my timer. So as you saw, I changed the whiteboard a little bit. Nimebadilisha mchoro katika whiteboard. We have a little space to fill today. Tuna nafasi ndogo ya kujaza leo. I know some have it's on the same day for some, but for me there was the night in between. Anajua kwamba kwa wengine ni siku ile ile, lakini kwake kulikuwa na usiku katikati. Let's do a short review from my last presentation. Atafanya muhtasari ama review ya kile ambacho alifunza katika darasa lililopita. Can you hear me back? Am I back? Yes. Okay, I'm back. Okay. I know Elder-Tamina has weather problems. Anajua kwamba Elder-Tamina ana shida ya kimawimbi. But he has started too within the last half an hour. So I hope the internet stays okay, that we can manage. Anakusudia kwamba network haitasumbua. So yesterday, what I wanted to address is Kile ambacho alikuwa anataka kushughulikia jana ni kwamba is that if our goal is to go to heaven, kwamba kama kusudio letu ni kwenda mbinguni, and I hope it is for all of us, na nakusudia kwamba ni hivyo kwa kila mmoja wetu, that we need to be familiar with the steps to get to heaven. basi tunafaa kuelewa hatua zipi tunafaa kuzichukua kwenda mbinguni. And I think as good Adventists, we are familiar with the steps. Na anafikiria kwamba kama Waadventista wazuri tunaelewa hatua hizo. At least till up to here. Kama unaweza ona pale. But I think as members of this movement, anafikiria kwamba kama watu katika where the lines tell us that we are prophetically adults, wakati ambapo laini zinatuambia kwamba kiunabii it's not enough to just have a surface understanding of these steps. Kwamba si tu vizuri kuwa na kuelewa kwa urahisi kwa we should have a deeper knowledge about these things. Tunafaa kuwa na kuelewa kwa kina kwa mambo haya. And be able to use them as tools in our daily life. Na zinafaa zituwezeshe kuzitumia kama mbinu and the nature of man, katika maisha yetu, na to study the nature of man, na mafunzo haya kuhusu jinsia ya binadamu, which was taught from Elder-Tamina in 2017 in the school in Arkansas, ambaye ilifunzwa na Elder-Tamina 2017 Arkansas. I think gave this spark that we understand better the steps towards heaven. Kwamba ileta kuchipuka kwa kuanza kuelewa ni hatua zipi tunafaa kuzichukua kwenda mbinguni. If you want to go to heaven, you need to have a new heart. Kama unataka kwenda mbinguni, unafaa uwe na roho mpya. And what does it mean to have a new heart? Na inamaanisha nini kuwa na roho mpya? We looked at what Ellen White says in Messages to Young People.
tuliangalia kile ambacho anasema katika messages yangu. And she says, a new heart is not different feelings. Na akasema kwamba kuwa na roho mpya si tu kuwa na hisia tofauti. Feelings come and go. Kwamba hisia zinaweza kuja na and depending what the feeling of that person is, the person will perceive if it has a new heart or not. Na kutegemea na jinsi gani hisia hizo ziko katika kila mmoja zinaweza. And I would even say that's very dangerous if we build on this foundation or this premise. Nataka kusema kwamba kama kuwa na roho mpya ni kuwa na hisia tofauti, basi ni hatari. A new heart is not based upon feelings. Roho mpya haijakuzwa katika msingi wa hisia. Ellen White is clear. Ellen White ako bayana. A new heart is to have a new mind, new purposes, new motives. Kwamba kuwa na roho mpya ni kuwa na fikra mpya, makusudio mapya na nia mpya. Not the lower nature, but the higher nature. Si tu katika sehemu ya chini ya binadamu, lakini ile ya juu. That's also what we learned in 2017. Hayo ndio tuliyojifunza katika mwaka wa 2017. Our higher nature needs to reign us, not our lower nature. Kwamba sehemu ya juu ya binadamu inafaa kutuongoza, bali si ya chini. And when we have this type of a new heart, the true new heart, na tukiwa na mfano huu wa roho mpya, so when we have this true new heart, the sign thereof is a changed life. Ukiwa na roho hii mpya, kila ambacho inaashiria ni kwamba maisha yamebadilika. And this is the secret. Na hii ndio siri. Because as we read with Ellen White and as we know how it is in our lives, tunaposoma Ellen White na vile ambavyo tunajua ilivyo katika maisha yetu, we hear the message, tunasikia ujumbe, the present truth message, ujumbe huu wa sasa, but then to put it in our daily life, it seems to be impossible. Lakini kuweka ujumbe huu katika maisha yetu ya kila siku inakaa kwamba haiwezekani. And Ellen White, the secret to that is getting to know the true force of the will. Na siri ya Ellen White kushughulikia jambo hilo ni kujua nguvu za So we need to have a new heart, nguvu za uchaguzi. Unafaa kuwa na roho mpya, which we know is a change of character. Ambayo tunajua ni kubadilika kwa Because our character is all what we will take to heaven. Sababu tabia yetu ndio tutachukua mbinguni. Then we said we need to ask ourselves the question, how is our character actually put together? Basi tunafaa tujiulize ni vipi, ni njia ipi ambayo tabia hii imewekwa pamoja. And we did that here. Na tukafanya hiyo hapa. Thoughts turn into actions. Kwamba fikra zikibadilishwa katika kufanya. Actions repeated form habits. Tukifanya mambo hayo muda na muda inakuwa ni habits form character. Kwamba sasa hulika itaunda tabia. And character, our character will decide if we go to heaven or have eternal death. Na basi tabia yetu ndio itaamua kwamba tutaenda mbinguni ama tutapotea milele. So we got to know if we want to change our character, tunafaa kujua kwamba kama unataka kubadilika tabia yako, we need to start working on our habits. Tunafaa kwanza kushughulikia matendo ama tabia. So we started looking at what habits are. Kwanza kuangalia kwamba hulka ni nini. Habits, as Ellen White says it, are actions repeated. Vile ambavyo Ellen anasema kwamba hulka ni matukio ambayo I refer to the book The Power of Habit. Atarifaa kitabu kile cha nguvu. Where this concept is depicted. Pale ambapo mtazamo you huu. have a person which comes to a trigger point. Pale ambapo mtazamo huu umepeana. That trigger
starts a routine, the repeated action. Kuna mtu pale ambaye anaanzisha kitu na kitu hiyo inaendelea kwamba ni kurudiwa wa kitu. And then you get the reward. Na pale mwisho kuna zawadi kama tunu. So this is where the most fundamental problem is. Hapa ndipo unapata shida ya kimsingi ilipo. Habits formed since many years, sometimes decades. Kwamba hulka zinaundwa kutokana na muda mrefu, miaka. Sit so deep or so strongly in our brain. Kwamba inakaa imekolea sana katika that for us it seems impossible to change them. Hivi kwamba inakuwa ni ngumu sana kuzibadilisha. Even if we have knowledge that we should change. Hata kama tuna knowledge kwamba tunafaa tubadilishe. It's because our brain goes so quickly on autopilot. Kwa sababu ubongo wetu unaenda haraka katika ile tunu. That for us it seems impossible to change the routine. So basi inakaa ni vigumu sana kubadilisha mwenendo. But science tells us kwamba sayansi inatuambia that it is possible. Inatuambia kwamba inawezekana. When you come to the trigger, you have a split of a moment. Unapokuja katika kile chanzo, where you can exercise what? Katika hila hatua ya kufanya chanzo ama katika chanzo yenyewe unafaa ufanye nini? So you can write in the chat. I think the chat is open. Yes, the will. Unaweza exercise nguvu za uchaguzi. So you can exercise the will. Unaweza fanya machaguzi. So that brings us to the next thing we need to understand. Hiyo basi inatuleta katika kitu cha pili tunafaa kuelewa. After we need to know how characters put together. Baada ya kujua jinsi tabia inawekwa pamoja. How habits work. Jinsi hulka ama tabia inapofanya katika maisha yetu. I'll add that here. If you know you have a bad habit, kama unajua kwamba una hulka mbaya, are aware of the root. But what you actually need to examine is what triggers the routine. Kile ambacho nafaa angalie ni kwamba ni nini chanzo cha tabia hiyo. Habit. Be a bit more of a student of prophecy. Kwamba kuwa mwanafunzi wa nabii. And dig a little bit deeper. Na upata kuchimba zaidi. And find a trigger. Apata kile chanzo. When you have found a trigger, unapopata chanzo, examine yourself. Kwamba jihoji mwenyewe. Some split of a moment where you can quickly decide. Na tulia kidogo upate kufanya uchaguzi. And use your willpower. Itumia nguvu za uchaguzi. So my suggestion yesterday, in my first presentation, kila ambacho alikuwa nataka tuone katika funzo la kwanza, was that we need to understand more about the will. Ni kwamba tunafaa tuelewe zaidi kuhusiana na. And it is in this generation. Kwa katika kipindi hiki. That science is understanding more how our will works. Ni katika kipindi hiki cha historia ambapo science, especially because of the technical advancement we have since 1989. Ni kwa sababu ya uwezekano wa mambo ya teknolojia kutoka 1989 inawezesha sayansi kuelewa mambo haya. So and this all comes from what this person who wants to go to heaven is needing excuse me, is needing to understand is the nature of man. Basi mtu huyu ambaye ako safari ya mbinguni, kila ambacho anahitaji ni kuelewa jinsia ya ubinadamu.
So, but yesterday I ended with one question. Lakini jana alimaliza na swali moja. Who remembers with what I ended my first presentation? Nakumbuka swali ambalo I said one thing is missing. Alisema kwamba kuna kitu moja kimekosa. These are the steps how to change. Kwamba hizi ndizo hatua jinsi. But something is missing. Lakini kuna kitu kimekosa. If I know how to change, kama unajua jinsi ya kubadilika. Yeah, perfect. I see people write it into the chat. If I know how to change, that's great. Most people don't know how to change. Kama najua jinsi ya kubadilika ni vizuri, hiyo ni vizuri. But we have a problem if we don't understand in what do we actually change into? What should we become? Kama tuna shida ni kwamba tunabadilika kwenda kwa nini? So we understand that we need to have the right habits. Basi tunaelewa kwamba tunafaa tuwe na hulka nzuri. So the right habits will form the right character. Kama hulka nzuri zitaunda tabia nzuri. And the right character will give us the seal of God. Na tabia nzuri itatupa muhuri wa Mungu. And Am I back? Yeah. Good. I could see you again. Okay. And the right character gets us to heaven. So what should I focus on? Basi ni weke mkazo katika nini? The right habits. Katika mwenendo mzuri ama hulka nzuri. But now the question should be, what are the right habits? Kwamba swali ni kwamba takuaje na hulka nzuri? What are the right habits? Kwamba So hulka that's our problem. mwenendo mzuri ni gani? And now my question is, in order to know what habits I need or should have, what do I need? Na swali ni kwamba ndiposa nijue mwenendo ama hulka nzuri ambazo nafaa niwe nazo. You can write in the chat. So what do I need if I want to have the correct habits? Kama nataka kuwa na mwenendo ama hulka nzuri. Example of Christ, I would not say so. A model, right thoughts. Rules, methodology, light from heaven, understanding, discernment, knowledge. Watu wanajibu tofauti hapo. Okay, it's not the answer I'm looking for. Hamjapata jibu ambalo natafuta. Change that so I save a bit more space. So the habit, correct habits. In order to form correct habits, I need someone, or someone said it now, I need someone or something to tell me what is right and what is wrong. Kosa niunde hulka nzuri, nahitaji mtu aniambie ni nini kizuri, ni nini kibaya. Does everyone agree? We need someone or something tunahitaji mtu ama kitu fulani which tells us this is right and that is wrong. ambayo itatuambia kwamba hiki ni kizuri, hiki ni kibaya.
And based upon that understanding, we can say, okay, this habit is correct and this habit is wrong. Na kutumia kuelewa huko, tutachanganua tujue kwamba tabia hizi ama huli. So, and if someone or something tells us if something is right or wrong, how would we call that in society? Na ikiwa mtu ama kitu kitatuambia hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, tutahitaji mambo hayo katika jamii. Morality, kwamba ni laws, a teacher. I would suggest sema a moral standard. Itaitwa kwamba ni moral standards. You need a moral standard. Kwamba unahitaji moral standards, which tells you this is right, this is wrong. Nahitaji maadili haya ambayo kuonyesha kwamba hiki ni kizuri, hiki ni kibaya. And based upon this standard, you can examine your life. Na kutumia standard hii unaweza ona kipi kizuri. And you can see, okay, what needs to change? What habits are not correct in my life? Na utaanza kuona kwamba ni huli zipi ambazo si sawa katika maisha yako, ni nini unafaa kubadilisha. So this is what is missing. Hiki ndicho kilichokuwa kimekosa. So we need, we understand how we can change. Jinsi naweza kubadilisha. The nature of man is helping us with that. Kwamba mafunzo haya jinsi ya binadamu. That's one part of the story. Jinsi ya kufanya hivyo, hiyo ni part moja ya hadithi. The second part we need, this one here. Kwamba sehemu ya pili ambayo tunahitaji ni hii. Is to know into what do I need to change into. Ni kujua kiwango cha maadili ambacho ninafaa kubadilika. If I want to form the right habits, kama nataka kubadilisha kuwa na, I need to know what are right habits, what are wrong habits. Nafaa ajue ni kwamba ni tabia zipi nzuri, ni zipi mbaya. And that's the moral standard. Na hiyo ndio kiwango cha maadili. Piece of paper. Each sehemu kama like a document. Nakala. And on there, pale ndani, what is right, what is wrong. Kwamba na hicho kijikaratasi kinamwambia kwamba nzuri hii ni mbaya. Right and wrong. Ndio kwamba kizuri na kibaya. So obviously that's just this document is just a parable for a moral standard. Kwamba ala hicho ni methali. So the next question is, kwamba swali linalofuata ni, when we accept that we need a moral standard, unapokubali kwamba tunahitaji kiwango cha maadili, we face a big problem. Tunakumbana na shida kubwa. Why do we face a big problem? Mbona tupatane ama tukumbane na shida hii? What's the problem with the moral standard? Shida iko wapi katika kiwango ama viwango vya maadili? Morals can be subjective. Kwamba maadili yanaweza kuwa si whose standards, whose morals, viwango ni vya nani? Morals ni biasm, na kule kuenea sehemu fulani. So when we see, okay, we need a moral standard, tunaposema sawa basi tunahitaji viwango vya maadili,
whose moral standard do we want to obtain? Swala ni kwamba ni viwango vipi vya maadili tunataka kufikia. So there needs to be something. Basi tunahitaji kuwa na kitu fulani. Someone or something. Fulani ama mtu fulani. Who's influencing. Here, question mark. Swali pale. Which is setting up the moral standard. Lazima kuwe na kitu ambacho kinaweka viwango vya maadili ama mtu. Needs to walk by or act by. Viwango vya maadili ambavyo unafaa utembee kwazo ama kwayo. Do we agree so far? Tunakubaliana hadi hapo. Right habits, we need a moral standard. Kwamba tabia nzuri tunahitaji viwango vya maadili. And there needs to be someone or something behind the moral standard to say what is right and wrong, making up the moral standard. Nafaa kuwe na mtu ama kitu fulani pale nyuma ambacho kitatuambia ni vitu vipi vizuri ama ni kiwango kipi cha maadili. And now my next question would be, na sasa swali linalofuatia ni kwamba, what do you want me to fill in here in the question mark? Ni nini unataka niweke pale katika swali hili? To set up this moral standard. Nani unataka aweke viwango hivi vya maadili? Jesus. Kristo. So already in my God, okay. So, mtu amesema Mungu, sawa. Christ, methodology. Nasema kama ni njia. I can tell who has been in my classes before. Radical feminists. So the question, or in order to fill this question mark in, you need to understand first lazima uelewe kwamba who you are. Wewe ni nani? If you're a Catholic, wewe ni Mkatoliki, who will be nani atakuwa naeka viwango hivi vya maadili? In the Catholic Church, who makes the moral standard? Katika kanisa la Katoliki nani anaunda the Pope? Viwango hivyo vya maadili ni So if you're Protestant, you will put someone else here. Kama ni Protestanti utaweka mtu mwingine pale. If you're Hindu or Buddhist, something else goes in here. Kama ni Mhindu ama ni Mbudhi utaweka kitu kingine pale. So what I want us to see is, kila ambacho nataka muone ni kwamba every religion kwamba kila has their own moral standard. Kila dini ina viwango vyake tofauti. Even society has their own moral standard. Hata jamii iko na viwango vyao vya maadili. So these steps are very common. That's not something I've made up. Kwamba hatua hizi ni za kawaida, hakuna kitu wameunda mwenyewe. It's natural. Kwamba ni mambo ya asili. If you want to form the right habits, you need to have a standard. Kwamba unafaa uwe na kiwango cha maadili. And you need to trust someone who is setting up this moral standard. Unafaa umwamini yule ambaye anajaribu kuweka viwango vya. And I said you need to know who you are. Na alisema kwamba unafaa ama unahitaji kujua wewe ni nani. Because if I would place here Seventh-day Adventist, ataweka pale ajaze kwamba ni SDA. So I'm a Seventh-day Adventist church member.
Basi yeye ni mshirika wa kanisa hilo la Kibaptista. I mean that I'm like following the conference. Basi anamaanisha kwamba anafuatilia conference. Who's making for me the moral standard? Nani anamtengenezea viwango vya maadili? What would I write into that slot here? Leadership, Protestant, conference. Yes, the conference, Ted Wilson. Let's go to Ted Wilson. A conservative. Ted Wilson, where is he getting the moral standard from? Ambaye ni conservative. Anatoa wapi viwango hivi? Because what he will do is just, he will say, here, I'm reading this, and that's the moral standard. Sababu tunasema kwamba nakula hiki na hiki. Perfect. It's the Bible and Ellen White. Basi anatoa kutoka kwa Biblia Ellen White. So the Bible and Ellen G. White kwamba Biblia na Ellen White give the moral standard hii inapeana by which we know if a habit is right or wrong. Inapeana viwango vya maadili ambavyo tunatumia kujua kwamba kitu ni kizuri ama ni kibaya. So let's do an example now. Tufanye mfano sasa. I'll take a different color. So Ellen White says, Ellen White anasema, women are not allowed to wear pants. Wanawake hawafai kuvaa suruali refu ama trousers. So Ellen White writes that. Ellen White anasema hivyo. Part of the moral standard. Kwamba baadhi ya viwango vya maadili. Now I'm here. Sasa ako pale. I'm a 7-day Adventist. I'm an Adventista. I believe in the moral standard. Anaamini kuhusiana na viwango vya maadili. The moral standard given to me, I accept to be of God and Christ. Kwamba viwango vya maadili ambazo anapewa anakubaliana kuwa vya Mungu na Kristo. So in a moral standard it says women no pants. Na Ellen anasema kwamba wanawake msivae suruali refu. So what should I do? Basi atafanya nini? If I want to go to heaven and I take this route here. Kama anataka kwenda mbinguni na achukue njia hiyo. What should I do now? Nini nafaa afanye sasa? So let me remind you that we're doing an example. Acha ukumbushe kwamba tunafanya mfano. I should leave the room real quick. Anafaa atoke katika chumba hicho haraka. And I should put a dress on instead of my pants. Anafaa avae nguo. So do we see how this works? Zile trousers ambazo amevaa. Is conservative Adventism correct in saying women no pants? Adventista wenye kuwa na itikadi za kale wako sawa kusema kwamba wanawake wazivae trousers. Yes, they are. Kwamba ndio wako sawa. Why? Wana? Because instead of fighting just their moral standard, sababu badala ya kupigana na viwango vyao vya maadili, we should understand how they think. Tunafaa kuelewa jinsi ambavyo wanafikiria. They are just following these steps, just as we would. Wanafuata hatua zile, jinsi ile ambayo sisi tuna. What's the difference between the movement and the conference church? Tofauti ni gani kutoka kwa vuguvugu hili na. If I want to change here something, kama atenda kubadilisha kitu chochote pale. What would I change? Atabadilisha nini? This, or that? Atabadilisha kile ama kile.
Do I want to change 1, 2, or 3? Just write a number into the chat. Everyone said 3. Kila mtu amesema 3. So some said 2. Wengine wamesema pili. Why would we do that? Mbona tufanye hivyo? Wearing no pants or forbidding pants is wrong. Kwa sababu kukataa suruali ndefu ni vibaya. And what we want to do is then we want to fight people and say this is wrong. Kila ambacho tunataka kufanya ni kupigana na watu kuambia kwamba hiki ni kibaya. And even if that hated, we should not fight here. Hatufai kupigana pale katika hatua ya pili. We should fight here. Tunafaa kuona shida katika sehemu ile ya 3. That's the root of the problem. Kwamba hiyo ndio chanzo ya shida. Don't fight people by their moral standard. Usipigane na watu kwa viwango vya maadili. Because they believe in what? Kwa sababu wanaamini kwa nini? What do we call this? What the conference church does? Tunahitaji hii ambayo conference inafanya. And this movement also has a big, some of the people in this movement also have a big problem with. Kwamba watu yes. Hili wana shida kwa kitu hiki. The problem is, thus saith the Lord. Shida ni kwamba Mungu amesema. So a conference church Adventist will uphold her moral standard. Kwamba mtu wa kanisa la KSDA kwa conference atashikilia viwango vya maadili. Because they believe in a thus saith the Lord. Kwa sababu wanaamini kwa kile ambacho Mungu amesema. And every attempt to fight this, na kila juhudi ya kupigana na hii ya pili, they will defend this. Kwamba watajaribu support ama defend. That is the Lord. You know what they say then? Unajua kile ambacho wanasema? When you fight that women can wear pants, wanasema kwamba unapopigana kwamba wanawake wanaweza vaa trousers, they will come and say, watakuja waseme, thus saith the Lord, kwamba Mungu amesema, and here I stand as Luther did, na hivi ndivyo Mungu amesema, and the whole world is against me, na dunia mzima, but I cannot do differently, Lord help me. Kwamba na dunia mzima iko kinyume na mimi. Instead of focusing here, let's focus here. Badala ya kuangalia katika hatua ya pili, tuangalie katika hatua ya 3. Pale ndio kuna shida. Because when you are able to change the input for the moral standard, unapokuwa na uwezo wa kubadilisha mahali ambapo unatoa viwango vya maadili, if you get people to question their input to the moral standard, pata watu waulize mbona wanafanya mambo haya ama mbona wameweka viwango hivi vya maadili, what will automatically change? Nini kitabadilika? 1, 2, 3. What will change? Nini kitabadilika? 1, 2, 3. The second one will change. Ya pili itabadilika. And our fight will be more efficient. Vita vyetu kwa vya manufaa sasa. So now we're not a conference 7-day Adventist. Sisi si conference for Adventist or pale conference. Now we are a present truth believer. Sasa tunaamini kwa ukweli wa sasa.
a member of this movement. Kwamba watu katika vuguvugu hili. So I write here present truth. Basi ataandika pale ukweli wa sasa. And now, what is our input for the moral standard? Kwamba nini sasa kiwango chetu cha kutuwekea viwango vya maadili? Tunatoa wapi maadili? And now it gets tricky. Sasa inakuwa because I wiped out Ellen White in the Bible. Kwa sababu ataandika Biblia na Ellen White. So someone says Jesus Christ. Tunasema Kristo. As I said in my first presentation, vile ambavyo alisema katika funzo lake la kwanza, the answer for all these questions I've asked is always Christ. Jibu la kila maswali ambayo amekuwa akiuliza kwamba ni Kristo. But we need to remember that we are required to be teachers. Nafaa tukumbuke kwamba and we need to be prophetically adults. Na kiunabii tunafaa kuwa tumekomaa. Where I think we should give a more grounded, more deeper answer than only Jesus Christ. Basi nafikiria kwamba tunafaa tupeane jibu lilo la kina kuliko kusema tu Kristo. So meanwhile, a lot of people have given answers for here. Watu wameandika majibu mengi ya pale. We as present truth sisi kama believers, la kuamini ukweli wa sasa, what makes up our moral standard? Nini tunatoa wapi viwango vya maadili yetu? It's lines and methodology. Na njia ya kufanya uchambuzi wa Biblia. And what do the lines and methodology do? Na laini hizi na njia ya kufanya uchambuzi zinafanya. Now we have a problem with the conference church. Tuna shida na kanisa la. What did I just wipe out? La conference. I wiped out the Bible and spirit of prophecy. Kila ambacho wametoa pale ni Biblia na roho ya unabii. So what are we being accused of? Basi tunakuwa accused kwamba tumefanya nini? We are being accused of that we throw out the Bible and Ellen White. Tumekuwa accused kwamba tumetupa Biblia na vile vile Ellen White. We take the lines and the methodologies. Tunachukua laini na vile vile njia ya uchambuzi. We set up our moral standard. Kwanza tupate kuunda viwango vya maadili yetu. But what do the lines and methodology do? Lakini laini hizi na njia ya uchambuzi. What do they interpret? Nini zinafanya? The Bible and Ellen White. I put Bible and Ellen White here. Njia uchambuzi zinatueleza kuhusu Biblia na Ellen White. We're not throwing the Bible and Ellen White out. Kwamba si kwamba tumetupa Biblia na Ellen White nje. We're changing our method. Kwamba tumebadilisha mbinu yetu. It's not any longer a thus saith the Lord. Sasa si tu kusema kwamba Mungu amesema. But it is a thus saith the lines and methodology. Lakini ni kwamba laini zimesema na njia ya uchambuzi imesema. So this is a very simple graph. Hii ni rahisi sana. But it is a very fundamental, important truth. Kwamba ni kweli ya kimsingi sana. Because what is the ultimate question? Sababu swali ambalo tutafikia ni lipi? Where lies the ultimate fight? Kwamba kuamini kwetu kwa mwisho. Is it the 1, 2 or 3?
ni katika moja, mbili ama tatu. I'm waiting till some respond more. 1, 2, or 3. What is the ultimate fight? Kile ambacho ni kusudio hapa ni kipi? So most say 1 or 3. Some say 2. Wengine wanasema ni moja ama tatu, wengine wanasema mbili. So let me repeat. Sarudie. Number 1 is its own struggle. We'll speak about in a moment. Ile ya kwanza pale tutazungumzia. With the women and no pants. Kwa kwamba ni wanawake na hakuna kuvaa suruali refu. I said that we often like to fight here. Atasema kwamba mara mingi tunapenda kupigana pale sehemu ya pili. And number 2. Katika sehemu ya pili. We fight over what is written on the moral standard. Tunapigana kwa sababu ni nini maadili. And the problem is you speak. Problem is you, as a member of this movement, you speak with a Protestant person. Shida ni kwamba mtu katika vuguvugu hili unazungumza na mtu wa Protestanti. And you look at your moral standard. Na unapopata and you say that's wrong. Unasema kwamba hiyo si sawa. And a conversation partner is looking at his and says this is right. And both claim that their moral standard is the right one, and that's what God wants. And so I'm suggesting basi anasema kwamba that the fundamental fight is at number 3. Kwamba swala la kimsingi hapa ni lile pale la 3. How readest thou? Kwamba ni jinsi ipi unavyosoma. What do we accept as inspiration? Nini tunakubali kama kimewekwa pumzi ya Mungu ambacho kitatuundia viwango vya maadili? Let's come back to our example. Tuje katika mfano wetu. You and your Protestant neighbor. Wewe na jirani wako Mprotestanti. Now you go and you fight number 3. Utaenda mpigane kuhusiana na ile swala la 3 pale. So you make this person question the inspiration for the moral standard. Unafanya mtu huyu apate kuuliza kwamba ni nini imewekwa pumzi ndipo tuwe na viwango fulani vya maadili. And when you get the person to agree, unapopata mtu huyu akubaliane, step number 2 will be much more easy. Kwamba hatua ya pili itakuwa rahisi. To accept the moral standard. Kukubali Thank you, to understand or accept the moral standard. Kubali viwango vya maadili. I hope this was more clear now. Anakusudia kwamba hii sasa imeeleweka vizuri. All 3 points are fights. Tunapoangalia mahali kuamini kwetu kumetoka. But if we want to be efficient, lakini kama tunataka kuwa wa manufaa, the first thing we should make sure is what is our inspiration for the moral standard? Kile cha kwanza tunafaa kuamua kwamba ni nini kimeweka pumzi kutuwezesha kujua viwango. And what do you need to know if you want to fill in this 3rd step here? Nini unafaa ujue kama unataka kujaza sehemu ile ya 3? What question do you need to ask yourself? Swali gani unafaa ujiulize?
Mimi ni nani? Am I a Catholic? Mimi ni Katoliki. Am I a Protestant? Mimi ni Protestanti. Am I a Muslim? Mimi ni Muislamu. Am I a Conference Church Adventist? Mimi ni mshirika wa kanisa la Kiadventista. Or am I a present truth believer? Ama mimi ni yule ambaye anaamini. And if you say, I'm a member of this movement, na kama utasema kwamba mimi mojawapo wa vuguvugu, I'm a present truth believer, mimi naamini ukweli wa sasa, then what was the first thing God gave this movement? Ni kitu kipi cha kwanza ambacho Mungu alipeana katika vuguvugu hili? So, time of the end. Basi katika 1989. And in the first dispensation to 9/11, na katika kipindi cha kwanza cha historia hadi 9/11, the increase of knowledge and the formalization, ongezeka kwa maarifa na kuhalalishwa kwa. What does God give this movement? Ni nini ambacho Mungu anapeana katika vuguvugu hili? He gives them line upon line. Anawapatia line ya line. He gives them the start of the importance of methodology. Na anawaambia ni umuhimu upi uliopo katika kutumia njia ya uchambuzi wa Biblia. Otherwise we would have not come to this date, 1989. Ellen White hangefika katika kipindi hicho cha historia 1989. So I know that we put the Time of the End magazine here, Daniel 11:40-45. Basi anajua kwamba tutaweka pamoja nakala hiyo, jarida hilo la Time of the End magazine. And I do not want to undermine this. Na hataki kulichukulia kama swala la I'm just emphasizing the second subject of this dispensation today. Kwamba anajaribu kutilia mkazo katika sehemu ya pili ya swala hiyo katika historia hiyo. The increase of knowledge on the reform lines, ongezeka kwa maarifa katika mambo ya, as well as the pamphlet prophetic lines where you had the reform lines put into writing. Kwamba ongezeka kwa maarifa kwa laini za matengenezo. My emphasis today is kila ambacho anatilia mkazo leo ni kwamba what is the first thing God makes sure that his people understand when he is starting to gather them. Kile ambacho watu wangeelewa ni kwamba Mungu anapoanza kukusanya watu wake, ni nini anataka waelewe? He makes sure that we can fill in this spot here. Kwamba alihakikisha kwamba hatuwezi jaza sehemu hiyo pale. What is our source of inspiration for us today? Kwamba tunatoa wapi kule kutiwa. What's our methodology to approach the Bible and White and history? Ni mbinu ipi ambayo tunatumia kuangazia Biblia na Ellen White na historia? It was the most fundamental thing. Kitu kipi cha kimsingi sana? If we're not sure on this point, kama hatuko sawa katika, we will fail here. We're not going to accept it. Kwamba hatutapita katika hatua ya. And if we have a wrong moral standard, na kama tuna viwango vya maadili, we will form wrong habits. Kwamba tutaunda tabia mbaya. And wrong habits na tabia mbaya don't get us to heaven. hazituwezeshi kufika. So it's very important that we understand how we get to heaven. Basi ni muhimu sana kuelewa jinsi tutakapofika mbinguni. We do not have a message which is just in YouTube and on camp meetings. Una message ambayo iko tu katika YouTube na katika makambi. We have a living message. Kwamba tuna ukweli ama ujumbe ambao unaishi. The living testimony. Kwamba ni ujumbe ulio hai. Divinity and humanity combined. Kwamba ni uungu na ubinadamu. We've struggled long enough
to not put the message in our life. Tumepambana kwa muda mrefu kutoweka ujumbe katika laini. God has given us tools and steps in order to bring this message effectively in our lives. Mungu ametupatia njia ya kuweka mambo haya yawe ya muhimu katika maisha yetu. But this is not enough. Lakini hii haijatosha. If our moral standard says that women are not allowed to wear pants. Kwamba ikiwa viwango vyetu vya maadili vinasema kwamba wanawake au, because you will go through all these steps, but you will form the wrong habits. Sababu utaenda katika hatua hizo zote lakini utaunda tabia mbaya mwishoni. That's why we need to have this. Ndiposa tunafaa kuwa na viwango vya maadili. We need to make sure what is our foundation. Tunafaa kuwa sure kwamba msingi wetu ni upi. What's our inspiration for our moral standard? Kwamba ni nini kimetoa pumzi kutuwezesha kujua viwango vyetu vya maadili. I don't think it's a coincidence. Fikiri kwamba ni ajali. That God gives us first eyes or the understanding of how to approach his word. Kwamba si accident kwamba Mungu anatupa njia ya ku-approach neno lake. 2007, na katika mwaka wa 2007, Nature of Men, suala hili la jinsi ya binadamu, it teaches us how it works. Anatufunza jinsi inafanya kazi. And then, alafu, what happens in 2018 forward? Nini inafanyika katika mwaka wa 2018 kwenda mbele? What happens? Pala nyuma ni ilikuwa 2017. So nini inafanyika kwenda mbele? Equality? Someone else writing? Cry message? Midnight cry message? And what does the midnight cry message do? Na ujumbe huu wa kilio cha usiku unafanya nini? So this is 2017, The Nature of Men. Mwaka 2007. Okay. So 2018, the midnight cry message comes and my internet is can you hear me? Okay, are we back? Yes, okay. Voice was off. Okay, so 2018, the midnight cry message. This is changed. The input of the moral standard and the moral standard is changed. Kwamba pale ambapo viwango vya maadili vinatoka na viwango. So think about it. God takes 30 years. Mungu amechukua miaka mingi. Where he first tries to hammer into us that we need to study this way. Pale ambapo mara ya kwanza ametuambia kwamba tunafaa kujadili na kufanya uchambuzi jinsi hii. And then he change. Alafu sasa. And the last thing. Na kitu cha mwisho. He says, okay, now we change the moral standard. Akasema kwamba sawa, sasa tubadilishe viwango vya maadili. And is testing us on these two things. Na anatujaribu katika mambo haya mawili. Because in 2019, mwaka 2019, when Elder Perminder is in Germany at the international camp meeting, wakati Elder Perminder anafanya mafunzo katika Ujerumani katika kambi hilo, and says, women, you need to wear pants as a sign of equality. Kwamba wanawake mnafaa mvae trousers kama ishara. And we are starting to ordain women.
Na tunaanza kuwekea mikono wanawake. And we're starting to understand and act upon equality. Na tumeanza kufanya mambo kulingana na usawa. What are you being tested on? Nini unajaribiwa kwayo? You're being tested on if you understood and accepted line upon line and methodology. Unajaribiwa ikiwa ulielewa laini juu ya laini na kama ulielewa njia ya uchambuzi wa Biblia. Because many believed and many confessed to believe this to be their foundation. Kwamba wengi waliamini na walisema kwamba wanaamini kwamba msingi wao ni laini na njia ya uchambuzi wa Biblia. But when God came to the point where he said, okay, now let's change, let's have this character change you need for heaven. Alafu Mungu ilipofika akasema kwamba sasa tuwe na mabadiliko wa tabia. Ndipo tuwe watu ambao, which as Adventists we're preaching since 160 years. Kile ambacho Adventista tumekuwa tukihubiri miaka 160. And he says, okay, let's change now. Sawa, sasa tubadilishe sasa. What do people change again? Watu walibadilisha nini tena? 2019. Mwaka wa 2019. Do they change? The moral standard has changed. Kwamba viwango vya maadili vimebadilika. And now do people change number 1 or number 3? Na sasa watu wanafaa wabadilishe ile ya kwanza ama ya tatu. It's a trick question. Swala chanja ama janja. It's a trick question. Swala janja. What do you think? 1 or 3? Nafikiria nini? Moja ama ya tatu? Both. Kwa zote. Because how many groups are being created? Kwamba ni makundi mangapi yanaundwa? The everlasting gospel creates how many groups? Kwamba injili ya milele inaunda makundi mangapi? 2. Mawili. So in 2019, when the moral standard is set, kama 2019 viwango vya maadili vikiwekwa, you have those people who believe in the foundation, kuna watu wale ambao wanaamini katika msingi, accept the moral standard, ila tu katika viwango. what's the conclusion thereof? Ni hitimisho lipi wanafanya? I need to put pants on. Kwamba ukiweka trousers, I need to change the habit. kwamba nafaa nivae trousers. But the other group, badilishe tabia, lakini lile kundi who does not agree with the standard, ambao hawakubaliani na viwango hivyo, they will change number 3. watabadilisha ila They will suddenly say, watasema, but Ellen White says, sema lakini Ellen White anasema, and the Bible says, kwamba Biblia, and people who have a problem with this moral standard, watu ambao wana shida na viwango hivyo vya maadili, which is a result of God's process of calling out his church from Laodicea, ambayo ni mwito ambao Mungu anatumia kuita kanisa lake kutoka hali ya, they're starting to doubt this again and throw it out. wanaanza kutia shaka katika jambo hilo na wanalitupa. And they return to a thus saith the Lord. Na watarudia katika hiki ndicho Mungu anachosema. Or as we would say when we use a Bible verse, jinsi ambavyo tutasema unapotumia nukuu fulani, the dog returns to his vomit. So we need both. Tunahitaji yote. We need the change to know how to change. Tunafaa kujua jinsi ya kubadilisha ama kubadilika. We need to know what it means to have a new heart and how to get it. Tunafaa kujua nini inamaanisha kuwa na roho mpya na jinsi ya kuipata. And we need to practice this here. Jinsi ya kuvunja. But on the other hand, this is nothing if we get this wrong. Lakini katika sehemu nyingine kwamba mambo haya yote ya upande huu ni bure kama hatujui kile pale. Because if we do not have the right correct foundation in how to read,
Ikiwa hatuna msingi mzuri ya jinsi ya kufanya we will have a wrong moral standard tutakuwa na viwango vibaya vya maadili. and therefore practice the wrong habits. Basi tutafanya tabia mbaya And we will be lost. na tutapotea. So it's important to know what's the inspiration for our moral standard. Nzuri kujua ni nini kimewekewa pumzi kutuambia viwango vyetu vya maadili. And then we need to live according to that standard. Alafu tunafaa tuishi kulingana na maadili. And that's another problem we have. Na kuna shida nyingine tulio nayo. We have many problems. Shida nyingi. So either we don't put the message into our life. Kwamba inawezekana tuweke ujumbe huu katika maisha We yetu. don't know how. Tujui jinsi ipi. We stay ignorant even though we should already know. Tunakaa tujui hata kama tunafaa kuwa tunajua. Or we do not take this as our foundation. Ama atuchukulii laini juu ya laini na jinsi ya uchambuzi. And we return to it, thus saith the Lord. Kama msingi wetu na tunarudia kila ambacho Mungu amesema. Or we accept all of this. Kama tunakubali mambo haya yote. And what don't we do? Nini hatufanyi? We don't do this step here. Hatufanyi hatua ile pale. We profess to believe in alliance and methodology. Tunasema kwamba tunaamini kuhusiana na laini. We profess to believe in the moral standard the alliance and methodology gives us. Na igamba kwamba tunaamini viwango vya maadili ambavyo alliance na methodology inatupatia. What we don't do is the following. Kile ambacho hatufanyi ni hiki. We're not comparing and contrasting our life with the moral standard. Hatufanyi kufananisha na kulinganisha kwa. And in order to compare and contrast our life with the moral standard, ya maadili ndiposa tupate kufananisha na kulinganisha vitu hivi viwili. Which is set up by the midnight cry message. Ambayo viwango vya maadili viliwekwa katika ujumbe wa kilio cha usiku. What is the message good for us? Kwamba ni jinsi ipi ujumbe ni mzuri kwetu. If we don't do this last step. Kama hatufanyi hatua ile ya mwisho. Can you hear me again? We're good? Yeah. Yeah? Okay. We need to compare and contrast ourselves to the moral standard. Tunafaa kulinganisha na kufananisha tabia yetu. But in order to do that work of compare and contrast, what two things do we need to know? Ndiposa ufanye kulinganisha na kufananisha ni vitu vipi vile unafaa kuwa unajua. There are two things we need to know. Vitu viwili tunafaa kujua. If we want to compare and contrast, kama unataka kulinganisha na kufananisha, we need to know the moral standard. Tunafaa tujue viwango vya maadili. And we need to know ourselves. Tunafaa tujijue pia. If I want to compare and contrast, but I don't know. Kama nataka kufanya kulinganisha na kufananisha lakini and I don't look to my life, I don't know my habits. Ajui viwango vya maadili na ajui maisha yake mwenyewe, tabia I yake. can profess to accept the standard and lines and methodology. Anasema kwamba anakubaliana na viwango vya maadili na lines na methodology. The permanent test they used a nice graph. Although test na Tamina wanatumia mchoro. At everywhere mark. Katika kila hatua ya laini ya matengenezo. And we go through history and there's this thread. Na tunapitia katika historia na hiyo thread. We follow the message.
because we're faithful members. But at every Maymark, that loop is getting smaller. Na katika kila hatua inakaa ndogo, inakaa ndogo. It's like with artists in a circus. They start with simple loops. Inaanza na kuwa rahisi. And then take smaller ones, or they light them with fire to make it harder. Mambo yanaendelea kuwa ngumu. And it's the same what is happening here. So you can profess to believe in that. Sema kwamba unaamini mambo haya. But if you fail to compare and contrast, lakini ukishindwa kufanya to know the moral standard, to know yourself, you eventually will come to a loop which is too small for you. Okay, fail kulinganisha na kufananisha moral standards na tabia yako, baadaye utafika katika hali. And I hope that no one will come to that point in his life or her life. Ana hope kwamba hakuna mwenye atafika katika kiwango hicho. Let's not be blind. Tusiwe tu vipofu. Let's be straightforward and call it by its rightful name. Tuwe watu wa. Don't try to sugarcoat it and make nice names around it. Tuwe wa kweli na tuite kitu katika jina lake. Jaribu kutia sukari katika kitu. Both things go together, hand in hand. Mambo hayo yanaenda pamoja. We need to believe in the source of inspiration, in the moral standard, and compare and contrast it with our life. Tunafaa kuamini katika mahali viwango vya maadili vimetoka na tupate kufanya kufananisha na and we need to use the tools God has given us to examine our life and change our character. Tutumie vifaa ambavyo Mungu ametupa kujihoji wenyewe, kuwa na tabia nzuri baadaye. And the first step is to have knowledge. Na hatua ya kwanza ni kuwa na maarifa. Knowledge makes us grow. But it depends if we take our education and put it also into actions and repeat those actions. Kuna maarifa na kuna kuchukua maarifa hayo uyaweke katika matendo. Our standard is equality. Kwamba viwango vyetu vya maadili. Let's form the right habits. Tupate kuunda tabia nzuri. In practicing equality. Katika kujaribu kuafikia. But the problem is, in order to practice knowledge, practice equality, you need to understand equality. Shida ni kwamba kabla upate kuishi kuhusiana na usawa lazima upate kuelewa mambo kuhusu. And this is what Elder Tessa said or mentioned yesterday again. Na hiki ndicho Elder Tessa alizungumzia jana tena. First it's easy, then it gets hard. Kwamba ya kwanza ni rahisi, alafu inaendelea kuwa ngumu. We're not called to have an easy walk to heaven. Tujaitwa kuwa na kazi rahisi kwenda mbinguni. We're not called to have a surface faith. Hatujaitwa kuwa na imani ambayo. We're not called to give just simple answers. Hatujaitwa kupeana majibu rahisi. We are called to be prophetically adults. Tumeitwa kuwa watu ambao to understand the context and its depth. Kuelewa muktadha na undani wake. So we should expect that our message is getting more complex as we continue. Nafaa kutarajia kwamba ujumbe wetu utakuwa mgumu tunapoendelea. And that means our moral standard will get more complex. Hii inamaanisha kwamba viwango vyetu vya maadili vitakuwa changamano.
I will just take a couple more minutes to finish my point. I'm getting over time now. And the problem is, as our moral standard is developing and getting more fine-tuned, kwamba shida ni kwamba vile ambavyo viwango vyetu vya maadili vinaendelea kuwa zaidi, these loops get smaller and smaller. Kwamba shimo hizo zinaendelea kuwa ndogo na and we talked about it in my first presentation. Alizungumzia katika funzo lake la kwanza. Where is it still comfortable? Ni wapi ambapo ni rahisi? The smaller the loop gets, the more stressful and uncomfortable it gets. Kwamba vile ambavyo shimo hiyo inaendelea kuwa ndogo, vile ambavyo watu wanaendelea kuwa kwamba hawapendezwi. Because your life, your habits will be more closely examined. Kwa sababu maisha yako, tabia yako itakuwa inaangaliwa kwa kina zaidi. If they're according with the moral standard of the Midnight Cry message. Kwamba kama unafikia viwango vya maadili vya ujumbe wa kilio cha. And how does this make us feel? Na hiyo inafanya tuhisi vipi? Feelings. How does this make us feel? Ni inafanya tuhisi vipi? Hisia. Uncomfortable. Kwamba hatuna raha nayo. And when we feel uncomfortable as humans, hatuna raha nayo kama binadamu, we are attending towards to change everything but ourselves. Kwamba tunaelekea kubadilisha kila kitu, si kila kitu lakini so my call is stop trying to change the message, excuse me. Kwamba mwito ni kwamba usijaribu kubadilisha ujumbe. By saying, oh, this is not according to Ellen White. Kusema kwamba hii si kulingana na Ellen White. Stop trying to smooth down the moral standard. Kujaribu kuweka chini mambo haya. And let's feel uncomfortable. Ya viwango vya maadili na acha tu tuishi. Because only if we feel uncomfortable, sababu ni wakati ambapo tunafeel kwamba hatuna raha, we might see the urgency of changing our habits. Ndiposa tutaona umuhimu wa kubadilisha tabia zetu. And that is the message Adventists. Sorry, I was gone. Am I back? Sorry, almost done. So this is the message Adventism has waited for over 100 years. Huu ni ujumbe ambao Adventista wamengoja zaidi ya miaka 100. And in closing, I want to read a couple quotes. Malizia nataka some nukuu fulani. We want to go to heaven, we need the seal of God. Kama tunataka kwenda mbinguni tunahitaji muhuri. It's quotes number 5 in the quote set I have. Nukuu ya 5. Katika nakala hile. 5T 216 paragraph 2. Now is the time. Sasa ni wakati the seal of God will never be placed upon the forehead of an impure man or woman. Kwamba muhuri wa Mungu hautaweka kamwe kwenye paji la uso la mwanaume au mwanamke mchafu.
couple sentences further on, all who receive the seal must be without spot before God, candidates for heaven. Wote wanaopokea lazima wawe bila doa mbele za Mungu, wagombea wa mbinguni. Page 219, paragraph 4. Last day events, the seal of God is only placed on people who are spotless. Muhuri wa Mungu unaweka watu ambao hawana. How do we know if someone is spotless? Tunajuaje kwamba mtu hana doa? By checking out the moral standard. Kwa kufanya kuangalia viwango vya maadili. No one is getting the seal of God who's not according to the moral standard. Hakuna ambaye anapata muhuri wa Mungu ambaye si mgombea wa mbingu. And people fight over what is the right moral standard. Na watu wanapigana kwamba ni nini kiwango kizuri cha maadili. And we in this movement, because we're prophetically adult, should. Na sisi katika vuguvugu hili kwa sababu tumekomaa kinabii, lazima tujue majibu ya maswali. What is the seal of God? Kwamba muhuri wa Mungu ni nini? Last day events, page 219, paragraph 4. Last day events, 219. It is not any seal or mark that can be seen, si muhuri au alama yoyote inaweza kuonekana, but settling into the truth both intellectually and spiritually, bali ni kutulia katika ukweli kiakili na kiroho. And what happens if you have settled yourself spiritually, intellectually into the truth? Na nini kinafanyika kama umetulia katika kweli kiakili na kiroho? You will not be movable again. Huwezi kusogezwa tena. And then the shaking can come. With COVID, we have the perfect example how this works. Tutakuwa na kutikiswa. Tuna mfano mzuri ya jinsi mambo haya. You see two groups developing. Unaona makundi mawili yakijiunda. People who want to get vaccinated, people who refuse to get vaccinated. Watu ambao wanataka chanjo, wengine ambao hawataki chanjo. And as time is going on, jinsi muda unavyoenda, both sides, both groups harden their position. Kwamba muda unavyoenda watu hawa wawili, makundi haya mawili, and the group of people who are so the group of people who are vaccinated, basi kundi la watu ambao limechanjwa, I'm sorry, last try. So the people who are vaccinated, basi kundi la watu ambao limewekwa chanjo, when they meet a person who is unvaccinated, na wanapatana mtu ambaye hajawekwa chanjo, they most likely know that this person will not be convinced on the side of vaccines. Wanajua kwamba ni kina kwamba watu hawa hawezi badilishwa waje katika sehemu hii nyingine ya kupata chanjo. And it also goes the other way around. Na inaenda katika njia nyingine. And I'm saying this is about the moral standards, it's the same principle. Na anasema kwamba the seal of God, you settle into truth so much that you won't be moved anymore. Kwamba muhuri wa Mungu ni kwamba umejikita katika kweli ambapo hautasogezwa tena. You are so strong in your faith that no one can come and convince you otherwise.
umekolea katika imani hivi kwamba hakuna But it says intellectually and spiritually. Wasema katika kiakili na kiroho. Intellectually, we need to understand this message. Katika kiakili tunafaa tuelewe ujumbe huu. Not just listen to it in and out. Si tusikize tu ndani na nje. Intellectually understand it. Kwani kuelewa kwa kiakili. And spiritually accept it, assent to it. Na katika kiroho tupate kukubali. In closing, kumalizia, messages to young people. Page 100, paragraph 2. Here, messages to young people. I'm just reading from the middle of the paragraph, sorry. Remember this. If you have made mistakes, you certainly gain a victory if you see these mistakes. Hakika utapata ushindi ikiwa utaona makosa haya. And regard them as beacons of warning. Na kuyaona kama vinara vya onyo. Thus you turn your defeat into victory. Hivyo unageuza kushindwa kwako kuwa ushindi. Disappointing the enemy and honoring your Redeemer. Kumkatisha tamaa adui na kumheshimu mkombozi. We all have a long history of sexism. Kwamba kila mtu akona historia refu. We are all victims of stereotypes. Kwamba kila mtu ni amejipata. We have many mistakes on our list. Tuna makosa mengi katika karatasi. But Ellen White gives us hope. Lakini linaenda tupa that we can take these mistakes and turn them into victory. Tupa tumaini kwamba tutachukua makosa haya na kubadilisha kuwa by applying this year. Katika ku-apply. Recognizing the trigger and switch it. Kujua chanzo na katika chanzo. And then you can have a victory versus being defeated. Na basi utapata ushindi, usishindwe tena. Our message is not to make us comfortable. Wetu sio tufanya tuwe sawa. I read a paragraph, I read an article last night. Alisoma nakala fulani. The title is 7 Huge Signs of Personal Growth. And in there, it describes these signs. Na ndani pale inaonyesha usayansi. And I'm just drawing them into my study now. If you feel uncomfortable, if you discover things about yourself you never knew, if you begin to see things from a new perspective, if you start to let go of things that no longer belong in your life, if others don't understand your change, you know that what a struggle is. You start to see a bigger, if you start to see a bigger picture, and you take the risk to go down this path, based upon the midnight cry message, then you have the correct feelings. Not comfortable feelings, but feelings of a crisis,
taharuki and personal growth. na hisia za kukua. Let's kneel down for a word of prayer. Maliza na ombi. Dear Lord, we thank you for the Sabbath day. Mungu, tunakushukuru kwa Sabato. We can gather around the world to hear your word. Kwamba tunaweza kusanyika katika ulimwengu huu na kusikiza neno lako. And we thank you what patience you've had with this movement and with us. Nakushukuru kwa jinsi umekuwa mpole kwetu kama vuguvugu na Done everything possible to do it in the right order and make it easy for us. kila ambacho unaweza kufanya umefanya kuwezesha sisi pia. We only need to trust the line. Tunafaa tu kuamini laini hizi. But Lord, we come to this point where the lines challenge our daily life. Tunafika hatua ambayo laini hizi zinatuchanganya. Because the moral standard is setting high. Kama zinatuchallenge katika maisha yetu kwa sababu viwango vya maadili High goals of equality. Na juu zaidi mambo haya kuhusu usawa. Lord, the standard is the standard of heaven. Kwamba viwango hivi ni viwango vya mbinguni. Resenting and drawing back. But rather that we see it as an act of grace. Hebu na tuione kama jambo zuri. Time that we can change. And put these things in our daily life into practice. Mambo haya katika maisha yetu ya kila siku na katika jinsi tunavyoishi. Which you need if we need to go to the Levites and the Nethinims. Tunahitaji mambo haya ndipo tutakapoenda kwa in Jesus' name I ask you for all these things. Watu wa ulimwengu tunaomba mambo haya kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Thank you.